This is our Python script. This is script inserts data into our database. Here we have import serial and MySQLDB with our local host. Local host is hosted by Jam server in our computer. Finally, we are reading the serial data from the Arduino and inserting them into our database. Then this is our Jam server running in our PC, which is a virtual server, and this is our PHP script to insert data into our database and fetch them for further interpretation. And then this is our real-time graph. This graph is this graph comes with a control console. This is our control console. We can see our logout buttons, clear data buttons, transmission status stopping button, and some initial real-time value is also shown here. এই কন্ট্রোল কনসোলটাকে আমি আরো বেটার করতে পারবো, আপাতত এটা দিয়ে কাজ চালা। তারপর হচ্ছে এটা আমাদের দিস ইজ দ্য অটোমেটিক্যালি জেনারেটেড সিএসভি ফাইল। কত মিনিট হলো আমি এবার দেখি, মিনিট খানেক হয়ে গেছে।